There you are. Well done. Вот и ты. Прекрасно. I've just arrived Я только что myself. прибыла сюда. Let us enter. Войдем же. One moment. Не We будем need a торопиться. solid plan before we go Сперва in. нужен надежный I'm план. pretty sure the legatus has a plan. Уверена, что легата он уже имеется. Мне пригодится спутник, владеющий ораторским искусством. Синьорос останется со мной и поможет избежать позора. А ты поищи документы. If I may provide Если one позволить piece of дать совет, advice, не do not стоит seem too подчеркивать friendly свою with дружбу с Cleopatra. Клеопатрой. She and Ptolemy are Они с already at Птолемеем war. уже в состоянии If войны. they sense Если how кто-то close поймет, your что вы alliance заключили is, союз, the Pharaoh may фараон find может it счесть prudent to это have her местом казни. executed. You should invent a reason for our Если придумать absence, причину but let us нашего refrain отсутствия, from starting a fight то we can't воздержитесь win. от ненужного The palace is full а of мы его не guards. выиграть. Во дворце полно стражи. May Serapis bless this meeting of peace. Welcome to Alexandria. We've been expecting your arrival. I hope you will like the accommodations. Надеюсь, вам понравится You dare пребывание во дворце. address this Roman Как instead ты of your смеешь rightful обращаться к queen? римлянам, а не к своей истинной царице? Успокойся. Он наверняка следует приказу Урка. Well, he should not. Очень зря. This is Это not не его his дворец. palace. Я приму меры, I'll чтобы see to тебя it that you are подвергли пыткам и painfully наказаниям, executed, стражник. guard. А теперь с Now get out дороги. of our way. Держи себя в руках. Возможно, твой муж пытается тебя разозлить. It's working. Ему I am удалось. Я зла. angry. Убери Get этого this man стражника с out of глаз my дороги, face before пока I я do не сделал something we'll ничего, both о чем мы regret. оба пожалеем. Давайте будем сохранять спокойствие и позволим ему исполнять свои обязанности. This kind of Такое disrespect shall неуважение not не go может быть оставаться unpunished. безнаказанным. Turn me Армян, on. Kindly будь добр, demonstrate to these покажи Romans римлянам, how a как real guard действует does настоящий his job. стражник. See how fragile mortality Видишь, как is? хрупка жизнь. Let this be a Пусть lesson это to будет тебе you. уроком. Ah, the Roman delegation has arrived. Inform the Римская cooks. делегация прибыла. Welcome to Alexandria, honored Romans. Добро пожаловать в May Александрию, Ra's light достопочтенные shine upon римляне. you. Да пребудет с вами Ра. Do not wander off. You are in the palace of the most I'm divine. going! Я иду. Хватит меня chasing me by the преследовать. goddess! Богини ради. You're lucky the Pharaoh didn't have you Тебе повезло, что фараон executed, не велел тебя idiot girl. казнить. Дура ты такая. Wow, О, rude! как грубо. You want Я me ведь to могу call down the признать curse твою of голову, Basti проклятие upon you? Бассет. Because I've Хватит just с меня about такого had it with you обращения. people. You can't curse me. Ты не Try смеешь me, меня you'll проклять. see. Хочешь проверить? Just go home. Иди домой. The Pharaoh is Фараон expecting ожидает важных important гостей. guests. Кто ты такая? Huh? Oh, I'm Raya, Raya, priestess of жрица Басты. Basti. I've had a Мне really удался rough трудный day. день. The cat goddess. Кошачья богиня. She is greatly Народ revered искренне among the почитает её. people. Чем мой How has my безмозглый муж blithering обидел fool of a тебя, husband милая? offended you, dear? It's a long Ну-ка рассказывай. story. Хотя не очень. Well, Он устраивает actually, торжество I в guess честь it's pretty short. Сераписа в He's месяц. throwing a festival И of от этого они Serapis in будут только Memphis. одни It's неприятности. going to cause so much trouble.
I waited here a month to get this audience, and then он меня примет. А он they were all counting on me дома на back меня так home, and I рассчитывали. blew Я it. всех подвела. Почему торжество плохая затея? We worship the old gods in Memphis. He's doing this against the Он people's делает это will. против It's воли народа. disrespectful. Это неуважение. Почему тебя вышвырнули из тронной комнаты? I may have lost Видимо, my я слегка temper a вспылила. little. And yet Много your у тебя head is still по-прежнему на attached плечах. to your shoulders. Возможно, мой Perhaps муж my сохранил husband does хоть немного retain some уважения small measure of старым богам. respect for the old gods. Ты здесь уже месяц? И хорошо знаешь дворец? I guess Думаю, да. We're looking for a place Мы where books ищем and ledgers место, are где хранятся kept. книги Do и you know it? документы. Знаешь, the где это? library. It's the Библиотека. building right over Вот это there. здание. Спасибо. Надеюсь, неприятности с празднеством как-нибудь улягутся. Good luck in there. Удачи. I'm going to go Иду find a на тихий corner to угол cry и in. поплачу. You are a mess girl. Бедняжка, ты сама не своя. I will Я с sit тобой with you. посижу. All right. Ладно, Thank you. спасибо. Do you Тебе like нравятся cats? кошки? You are in the presence of Твое Ptolemaeus присутствие Theos Птоломея Philopator, Теоса he who Феопата, rules over того, land кто and правит sea, землей и миром, this world and the этим other миром и world, загробным, of the живыми dead и and of the мертвыми, living, того, кто являет he who нам is the солнце face и of the воля sun Нила. and the will of the Nile. Hello, husband. Привет, муженек. You look Сегодня ты выглядишь particularly особенно pathetic жалко. today. It is always good to see Всегда you, приятно видеть с тобой, honored wife. достопочтенная супруга. It is customary to greet a foreign Среди ruler with a земных bow. правителей принято приветствовать поклоном. Ваше Величество. You have trained him well, my dear Ты wife. неплохо выдресил его, Like all дрожайшая Romans, супруга. he Как и responds все well to римляне. discipline. Он хорошо понимает Well, дисциплину. I think we are all Ну что ж, sufficiently похоже, мы все в acquainted. должной So shall мере we begin? познакомились. Начнем. Very well. Ну что ж, There seems to be a lot между of всеми animosity участниками between the этой different встречи parties in ощутимо this сильное meeting. напряжение. This kind of Это thing никому serves не no пойдет на one. пользу. Let us talk. Давайте I am поговорим. sure we can Уверен, reach a мы сможем найти meaningful and разумное satisfactory и solution to our удовлетворительное conflict. решение нашего спора. Ох уж извини, но твоя роль в переговорах меня озадачивает, Урка. На каком именно основании ты присутствуешь на встрече? I am merely an Я лишь advisor to His советник Его Majesty, Величества, here to protect призванный Rome's защищать trade торговые routes. пути Рима. Похоже, в Александрии по твоим началам раскрутирован целый легион. Они помогают Египту? Legion? Легион? I mean, Менее no, of армия course вся. О not. чем речь? Marcellus and his men Марцелл are и here его for люди my здесь own ради моей protection. безопасности. They are my Они Praetorian моя Guard. преторианская стража. Так вы двое дружите. A living God does not have Бога friends. хоть и не может быть His друзей. Majesty Его understands Величество us понимает and our нас и наши objectives in цели this в этом region. регионе. It is natural that this brings us Разумеется, это together. нас объединяет. Знаешь, почему мы здесь? There seems to be a Похоже, minor между мужем и disagreement женой between a случилось husband небольшое and his wife. недоразумение. You А seem to ты be taking потворствуешь sides. одной из сторон. Ill-advised, in На мой my взгляд, opinion, напрасно. but I'm sure there's Мне nothing наверняка I can тебя do to не dissuade you. переубедить. Во внешнем дворе случилось досадное происшествие. Стражник лишился головы. Мои люди хотели бы разобраться с телом. Marcellus, take Марцелл, возьми с Hortensius and собой help them. Гортензия и помоги But им. do as you're told. Делай, как велено. This is inconvenient. Как We need to неудачно, нам find нужно those найти documents, бумаги. but we can't do it with Ничего не Loco's выйдет, men пока hanging приспешный around. хирург ошивается They рядом. don't look formidable. Они кажутся I опасными. think we can kill both of them Думаю, мы easily. легко их убьем. I'd be really happy if we could get rid of them without leaving behind more corpses. Калида, Calida, ты здорово you're good умеешь at talking to забалтывать people. людей. Invent a reason for at Придумай least two повод, of us чтобы to поменьше leave. двое из нас Or могли be уйти. less Или charming, веди себя maybe, как so I можно can send более you away to очаровательно. find those ledgers. Тогда я смогу It тебя is a отослать. shame Magister was Жаль, needed что in the магистр throne room. понадобился в тронном зале.
What a waste. Poor kid's only crime was coming to Egypt. Его единственное преступление было в том, что он решил отправиться в Египет. Вот что происходит, когда оскорбляешь царицу Египта. May I ask Позвольте what спросить, exactly happened что here? тут произошло? Он вмешался в разговор и проявил неуважение к вышестоящим. Kind of like what you're doing right Нечто now. подобное сделаешь сейчас и ты. Приношу свои извинения, Риме пил. Я не умею вести себя при дворе. Лучше бы мне не вмешиваться. They say manners were lost the moment Greeks invented the concept of apology. I agree. No apology can undo the loss of a life. You're a disgrace, Calida. Get out of my sight and let the men do the talking. Make sure she stays away, Bestia. I take it you're the primus. Indeed, I am. Allow me to explain what happened. В это время Now that the unpleasantries are out of the way, I assume we may finally discuss business. Что если мы сперва перекусим? Excellent idea. Превосходная We идея. have plenty of У нас food. довольно еды. The Nile Его изобилие. provides. Принесите еды нашим Bring гостям. food for our guests. Немедленно Prepare a feast at подготовьте once. пир. Despite possessing Невзирая на endless свою wisdom, безграничную мудрость, His Majesty is not Его used to Величество dealing with Юстиция Romans, дела с римлянами, especially not особенно с those with такими, no у кого position нет in the должности в Senate. Сенате. Let us slow Будем down торопиться. and clear some things up Проясним first. кое-какие детали. I've traveled all this way Я so I can проделал talk долгий to my путь, чтобы поговорить с husband. моим супругом. I have Не absolutely no испытывал ни intention of малейшего watching желания two слушать, как arrogant два Romans напыщенных exchange римляна thinly обмениваются veiled плохо прикрытыми insults. оскорблениями. Позволь спросить у Урка, в каком именно качестве ты здесь присутствуешь? An advisory role to His советник Его Majesty, Величества. primarily И в protecting основном Roman защищая interests. интересы Рима. А значит, ты советуешь правителю другого царства действовать в интересах Рима, презрев нужды собственной земли? One's profit doesn't Когда always для cause the одного other's не всегда loss. The утрата best для business другого. arrangements Лучше are делать reached when соглашения. both parties Те, benefit. где обе стороны что-то получают. Только одного не понимаю. Зачем был убит Лукул? Разве это не слишком опасно? The proconsul's death Смерть is a проконсула — большая tragedy. трагедия. We И all мы mourn все his скорбим loss. о его In кончине. times like this, В it такие is времена natural to нетрудно see во всех enemies начать everywhere. искать врагов. Beware, however, Однако берегись, that иные some people смогут may счесть interpret твои your слова words as обвинениями. accusations. Не слишком It мудро is говорить о столь unwise to speak весомом of a crime of преступлении, this не имея magnitude столь without весомых deeply улик. convincing evidence. Прекрасно. Расскажи же, кто его убил? I haven't the faintest Не имею idea. ни малейшего понятия. Whoever Кто бы arranged ни his murder подстроил must be убийство, very им явно foolish не хватило indeed. ума. Rome can be a Рим может быть valuable ценным ally, союзником, but its но wrath is гнев terrifying. ужасен. Most people who are Большинство тех, murdered кто simply убивает, deserve death. попросту заслуживают смерти. Perhaps this look on Возможно, us этот wronged укол someone кого-то terribly. сильно обидел. Wise words, Your Мудрые Majesty. слова, Ваше Величество. Ты же ведь понимаешь, что мы воюем с Египтом? Это означает, что ты заодно с врагом. Enemy is such a strong Громко word. сказано. Egypt is a Верный loyal союзник ally of Рима, Rome, пусть currently охвачен experiencing гражданскими some беспорядками. civil disorder. Diplomatic channels remain Дипломатическое open, общение as остается you в can силе, see. как нетрудно понять. А мы здесь, чтобы обсудить перемирие. Приступим. A peace treaty? Перемирие? Are we Разве at мы war? воюем? Египтяне убили римского проконсула. Даже если война пока не началась, это скоро изменится. In my По experience, моему опыту, soldiers often солдаты die. часто гибнут.
Your Вашему proconsul should have проконсулу been следовало careful. вести себя We осторожно. do understand your Мы anguish, понимаем вашу but скорбь. starting a Но war развязать would be a bit войну of an было бы overreaction. чрезмерно. Разве ты считаешь Don't you иначе? think? Разумеется. Ведь мы уже сражаемся, а войны вещь затратная. Не сомневаюсь, что вы хотите поскорее закончить ссору с Римом. Perhaps. Возможно. Let us first hear what you have to say. Что ты хочешь Will you сказать? continue gossiping like old Продолжайте fishwives, or сплетничать, will как we старая get to discuss торговка, или мы terms наконец обсудим finally? условия? We could surely use the Нам сейчас wisdom of пригодилась Caeso мудрость and Цезаря и Synovus right Синероса. now. I have no idea Без what we should понятия, что нам do. нужно делать. And if Если you leave it to решение me, I'll оставить за probably мной, burn я the тут place наверняка down. просто все сожгу. Lead on, Khalida. Нет, This is your тебе domain. привычны такие You had better затеи. not be planning what I think. Надеюсь, ты не собираешься? I have an idea, Khalida. У меня Would есть you одна let me идея, try? Калида. Можно попробовать? На здоровье. У меня все идеи закончились. Come then. Let Давай us find поищем some что-нибудь things. полезное. That sure is a piece of rope. Веревка. Маленький молоток. You hoping to break down the door with that Собираешься разбить tiny дверь таким hammer? крохотным I am молоточком? not. Вовсе нет. This is unacceptable. I need access to the library so I can continue my work. Under no circumstances may the accountant be disturbed. Pharaoh's orders. But I have a duty to continue Мне the необходимо попасть в There's библиотеку, nothing но I can счетовода нельзя трогать. Maybe we can use that to build something. Ну, можем что-то использовать. Do not send servant girls to the quarters of the senator's guards. Do you understand? I do, but he asked for her by name. I don't care. Send one of the men. If he complains, tell him to speak to me Не directly. посылать больше служанок в покой сенатора, но он назвал ее по имени. Все равно, пошли мужчину. There's a crack in the wall. I might be able to squeeze through without all these people watching. Но кто знает, что ждет по ту There's сторону. no telling what's on the Давай other попробуем side. найти иной способ. Maybe we can exploit this some other way. That's a sturdy door, and it's locked. Солидная дверь. Заперта. Did you say you had some ideas? Говоришь, у тебя есть план? Дверь кажется хлипкой. Я легко могу ее выломать. We're surrounded by Окружен guards. стражниками. Don't Ничего не break ломай. anything, or they'll Это be нас all over нападут. us. Ты права. Попробуем что-нибудь другое. We shall.
Да, But what, но though? что? Ты заметил провал рядом с дверью? Может, мы сумеем пробраться через него? You're too big to fit through there. Тебе туда не I протиснуться. might, Я бы but I don't могла, want to take но the не хочу risk. рисковать. Who knows Кто what's on the знает, other что side? ждет по другую сторону? Кошки. Что если мы выпустим на них кошек? Целую тучу. Наверняка у той жрицы Баста, которую мы видели, полно кошек. You are such a strange man sometimes. Чудовищно. Why this obsession with cats all of a sudden? Ты вообще вряд ли Anyway, способна ими it's not like she can управлять, только потому, control что cats just поклоняется because she им. worships them. Прогуляйся, поищу вдохновение. That's your plan. Это твой план? Мне I казалось, thought ты you знаешь, said что you had делать. something. So he finally granted an audience to that strange priestess. He did. I doubt she'll leave that throne room alive, the way she acts. What do you need, warrior? А, что тебе нужно, воин? Диньяра обходится с тобой как положено. She's been telling me Она about рассказала her мне о своей religion. религии. It is Так, certainly необычно. unusual. This is said by a woman who Женщина, worships cats, которая mind you. поклоняется кошкам. I don't mean to be Я не rude. хотел держать. Thank you for sitting with me. Спасибо, что посидел со мной. Мне нужны кошки. Ты кошачья жрица. Можешь помочь? A cat's Кошку unseen не видно, unless she пока она needs to сама be этого не seen. захочет. Look Оглянись around. вокруг. Cats are Кошки everywhere. повсюду. Find them and they Найди shall их, help и you. они тебе помогут. Where did that cat come from? Когда взялась I кошка? didn't see that before. Я до этого ее не видел. You found another cat. Нашел еще одну кошку? What are you Бестия, up to, чем ты Bestia? занимаешься? Why don't we stop collecting pets Может, and хватит work on собирать getting through питомцев? that door Пора instead? подумать о двери. Bestia, what are you about to do? Бестия, что ты собираешься делать? Вперед, мои кошачьи воины! Откройте для меня дверь. By Minerva, you Минерва, madman! ты сошел с ума. How would this Чем это possibly поможет help нам get Who's us in? unleashing this hurricane of cats upon the Кто послал library? говорить о I'm trying to Я work in вообще-то here, you пытаюсь know. работать. I stand corrected. Беру свою Well done. Ты молодец.
So you want a permanent solution to our disagreement? Intriguing, we must admit. Let us hear your proposal. My proposal is quite simple, darling. You shall cease your attack, and I shall assume my rightful place on the throne. Ridiculous as always. And when you sit on this throne, what should we do? We wonder. Мне все равно, что будете делать дальше. Главное, чтобы вы оборвали сотрудничество с Лурком. We do have an arrangement. Why would we stop that? Isn't that arrangement beneficial for Rome as well? If I may interject, Your Radiance, it really is difficult for the legatus to understand such subtleties of commerce. Soldiers are single-minded people with a clarity of vision that can blind them to nuance. Всяческое понимание тонкости. А ты, я полагаю, всесторонне развитая личность и великолепно разбираешься как в торговле, так и в военном деле. Perhaps. Yet I believe no one can claim to be an expert on warfare. The winds of Fortuna are fickle. You're doing well, Domine. I don't believe they suspect the nature of your alliance. Well, I believe the best course here would be to arrange some sort of co-rule, granting both parties equal power. Equal? Indeed. That way, everyone's happy, and Rome continues to benefit from our trade deal. Звучит прекрасно. Have you lost your mind? This is a terrible idea. We have questioned the witnesses in the garden. The guard was killed by one of the queen's servants. That is fantastic, Marcos. But if you're here, where's the rest of our visiting party? They are relaxing outside. I thought. You thought? Why do you keep trying to do things you're not good at? Why did you leave a potentially dangerous group of people free to roam these halls? With all due respect, Senator, you are overreacting. There are royal guards posted all around. It's not like they will set the palace on fire. Oh, hello. Who are you? I work for the Senate of Rome. I don't think you'll understand what I do. I keep track of the numbers for the Egyptian trade. That's not correct. We both work for the Senate. А меня зовут Юлия Калида, и мне нужны твои услуги. My name is Claudius Tranquillus. You need accounting? Нам просто нужны твои счетные книги. There are no ledgers. У меня их нет. Ты не лжешь, но почему тогда кажется виноватым, как лисица с прилипшим к морде перьями? I work with numbers. It took me some time to understand what they meant, and when I did, the Pharaoh said he would have me executed if I left. Он сказал, что ты разделишь его наказание, если проболтаешься, так ведь? He could not have done all those bad things without my work. Без меня. Почему ты вообще здесь, если просто ведешь счеты? Почему не остался в Риме? The Pharaoh insisted I come here. The senator was very upset about it. Это здорово раздосадовало.
Если хочешь освободиться от его власти, помоги мне его свергнуть. Мы тебе не враги. I wish I could give you what you want, but there are no ledgers. I keep all the numbers in my head. Только у меня в голове. Тогда кто составил те записи о расчетах, которые мы нашли? В них был задействован невероятно сложный цифр. I did write that. It was for someone else, for the man who leads Wixie. He wanted a list, so I made it as hard to read as I could. Более нечитаемо. Человек, который управляет Wixie, как его зовут? I was never told. I don't think anyone knows, even in Wixie. We just know him as the Great Shadow. Что ты знаешь о Легионе 17? They are thugs and scoundrels. I don't know what the Senator uses them for, but I know that there are currently 1,298 people getting paid out of those funds set aside for Wixie. Funds that were meant to be paid as tax to Rome. Ты знаешь, кто велел убить Лукула? Это был орк. The proconsul's death brought a lot of attention to what we're doing here. I think it was the Pharaoh. Если ты есть записи, тебе нужно вызволить отсюда. I really wish I could, believe me, but they will kill us both if we try to leave. Если мы попробуем уйти. Если мы обеспечим твою безопасность, ты выступишь перед Сенатом? I will do whatever you want. I never meant to do anything wrong. Ничего противозаконного. Когда мы начнем захват Александрии, спрячься в библиотеке. Мы тебя отыщем. Thank you. Спасибо. Your Majesty, Ваше a massive Величество, cloud is invading the palace. наводнил It's a дворец. sign from Это Ubaste. знамение Бастет. What kind of a simpleton are Совсем you? дурак. Do you Считаешь, think что это this заслуживает requires your внимания pharaoh's фараона? attention? Corvinus, go see what's happening. I wonder if this has anything to do with that priestess we passed on the way in. Evidently, the place is falling apart under your incompetent rule. Мы здесь ради обмена предложениями, а не оскорблениями. What's your end game here, Legate? Зачем вы здесь на самом деле, легат? Хватит кровопролития. Я пытаюсь найти мирное решение. Not a single drop was shed before you appeared. We could have found a better solution to all of this. Лучшее решение. И все еще сможем. Сдайся. Мы сделаем все, чтобы придать тебе честному суду. I should surrender. Я должен For what crime? You started this war on the pretense that Egypt was behind the murder of our proconsul. Remember? Your Majesty, Ваше Величество, the cats know no end. The palace is being invaded by otherworldly forces. That sounds like an ill omen. This meeting is adjourned. Let us evacuate at once. That was an interesting experience. Необычный опыт. Что во имя Юпитера Вседержителя вы натворили? I had a great idea involving cats. Связанная с кошками. Скажите, что вам удалось найти улики? Not exactly. It turns out there are no written records. But we have a witness instead, Tranquillus, the man who keeps records for Loco and the Pharaoh. He believes Ptolemy was behind Lucullus's death, so that's no use to us. Although it does mean our casus belli was sound, which is a great relief. Additionally, he confirmed that Loco is stealing tax money from Rome, and he is willing to testify before the Senate. Unfortunately, that will not be possible until we invade the city and capture this palace. Да будет так. Спасем его во время штурма. As long as you save him after taking Ptolemy's head. Come, let us leave. Нам пора.
The next time we are here, this palace will be mine. Он будет уже моим. We're leaving. Мы уходим.